Let's come back to the supersymmetry series after we had two short videos on Planck units. So the first thing is why the supersymmetric theory is not abandoned in spite of the fact that it is quite difficult to find heavier versions of this supersymmetric particles in the laboratory. I mentioned already in the previous video that this supersymmetry theory, the mathematics of supersymmetry, it could hold to the key of three problems. One is the hierarchy problem. We discussed about this fundamental constants. These are natural constants. They seem to be same throughout the universe, and combining this will get units of and values of also mass, length and time. And we have discussed that Planck mass is of this much value. So Planck energy, if we multiply mass with c square, we'll get the energy. So this will give me the mass of particles. So if we multiply to its Planck mass 2.2 in 10 to the power minus 8 with c square, we'll get a mass of the order of 10 to the power 28 electron volt, which is of the order of 10 to the power 19 giga electron volt. Here I have used this 10 to the power 19 factor for the conversion from joule to electron volt. That's why this 10 to the power 19 factor comes. So corresponding to Planck mass, we will have a particle, will have particles of mass of the order of 10 to the power 19 giga electron volt. But the top quark, which is of the highest mass, which is the heaviest among all the particles discovered so far, this is of mass 175 giga electron volt. Now why is this a discrepancy? Because if this is so natural unit of mass, why the particles created in nature are so smaller in their mass? Supersymmetry suggests that particles must have cancel out, nature must have cancelled out the probability of finding out the particles of heavier masses, or heavier masses are cancelled out, ruled out by the theory of supersymmetry, because those heavier particles are not discovered yet, and this is too heavy. This is the difference between Planck energy and the mass of this top quark. This is huge. So as the theory of supersymmetry suggests that the probability of getting higher masses, existence of higher masses in nature is very small, rather almost zero. So that is a ray of hope that scientists would be able to find out supersymmetric particles. Planck length, Planck mass, Planck time and Planck unit discuss করার পরে এবার আমরা আবার সুপারসিমেট্রি সিরিজে ফিরে এসেছি। আমরা দেখেছি যে হেভিয়েস্ট ভার্সন অফ সুপারসিমেট্রিক পার্টিকেল আমরা যেটা পেয়েছি সেটা হচ্ছে টপ কোয়ার্কে মাস 175 গিগা ইলেকট্রন ভোল্ট। এখন ফার্স্ট কেন সুপারসিমেট্রি আইডিয়াটাকে অ্যাবান্ডন করে দেওয়া হয়নি, ইনস্পাইট অফ দ্য ফ্যাক্ট যে পার্টিকেলগুলো এত হেভি আর তাদেরকে ডিসকভার করাটা খুব ডিফিকাল্ট হয়ে যাচ্ছে, তাও কেন সুপারসিমেট্রি আইডিয়াটা অ্যাবান্ডন করা হয়নি, ফেলে দেওয়া হয়নি? তার কারণ হচ্ছে আমি আগের ভিডিওতেও মেনশন করেছিলাম যে তিনটে প্রবলেমের জন্য সুপারসিমেট্রিক পার্টিকেলটা বা সুপারসিমেট্রিক যে থিওরিটা আছে সেটা খুব ইউজফুল হয়। ফার্স্ট প্রবলেমটা হচ্ছে হায়ারার্কি প্রবলেম। প্ল্যাঙ্ক লেংথের প্ল্যাঙ্ক ইউনিটের যে ভিডিও সিরিজটা আছে সেটা একটু দেখে নিলে বোঝা যাবে যে জি, এইচ বার আর সি এগুলো হচ্ছে ইউনিভার্সাল কনস্ট্যান্ট, ন্যাচারাল কনস্ট্যান্ট। এগুলো দে ডু নট সিম টু ভ্যারি, এগুলোর চেঞ্জ হয় না।
ইউনিভার্সের যে কোনো জায়গা, বা এগুলোকে কম্বাইন করে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট পাওয়ারে কম্বাইন করে আমরা মাস, লেংথ এবং টাইম এইগুলোর ইউনিট পাই, আই মিন এগুলোর ভ্যালু পাই। এবং আমরা দেখেছিলাম ওই প্ল্যাঙ্ক ইউনিটের যে সিরিজটায়, প্ল্যাঙ্ক লেন্থের ভ্যালু হয় 10⁻⁻35 মিটার, প্ল্যাঙ্ক টাইমের ভ্যালু 10⁻⁻44 সেকেন্ড। যদিও এটা মেজারেবল নয়, কারণ মেজারেবল যে টাইমটা সেটা এখনো পর্যন্ত 10⁻21 সেকেন্ড, 1 জেপ্টো সেকেন্ড বলা হয় যাকে। প্ল্যাঙ্ক মাস হচ্ছে এটা, আবার মাস থেকে আমরা খুব সহজেই এনার্জি পেতে পারি। তো মাসটাকে যদি আমি সি স্কোয়ার করি, ই ইকুয়াল টু এম সি স্কোয়ার, সি স্কোয়ার দিয়ে যদি গুণ করে দিই, তাহলে এই এত ইলেকট্রন ভোল্ট এনার্জি পাবো। এই 10⁻19 ফ্যাক্টরটা দিয়ে আমি গুণ করেছি ইচ্ছা করেই, কারণ আমার দরকার ছিল একটা কনভার্সন করার, জুল থেকে ইলেকট্রন ভোল্ট, জুল থেকে ইলেকট্রন ভোল্টে কনভার্ট করতে গেলে 10⁻19 এই ফ্যাক্টর দিয়ে গুণ করতে হবে। তো এটা রেজাল্ট আসছে অলমোস্ট এর করসপন্ডিং যে ভ্যালুটা সেটা আসছে অলমোস্ট 10⁻19 গিগা ইলেকট্রন ভোল্ট। এখন এটা যদি প্ল্যাঙ্ক এনার্জি হয়, মানে খুব ফান্ডামেন্টাল যে মাস অফ দ্য পার্টিকেল, সেটা যদি এটা হয়, যে নেচারে যে মানে পার্টিকেলগুলো পাওয়া যাবে, নেচারের যদি এরকম খেয়াল হয় যে তাদের মাস হবে 10⁻19 গিগা ইলেকট্রন ভোল্ট, তাহলে আমরা এই যে টপ কোয়ার্ক যেটা পেয়েছি, যার ভ্যালু 175 গিগা ইলেকট্রন ভোল্ট, যেটা 10⁻19 থেকে অনেক কম, হিউজ অ্যামাউন্টে কম। এবার এই ডিসক্রিপেন্সিটা কেন, এই মিসম্যাচটা কেন? এখানে আমাদের সুপার সিমেট্রি সেভ করে দেয়। সুপার সিমেট্রি বলে যে খুব হায়ার ভার্সনের যে পার্টিকেলগুলো আছে সেইগুলোকে নেচার রুলড আউট করে দেয়। মানে যে কোনো থিওরি তো বেসিক্যালি নেচারের থিওরি, ফিজিক্সের যে কোনো থিওরি নেচারের থিওরি, নেচার এইভাবেই কাজ করে। তো সুপার সিমেট্রির প্রেডিকশনটা হচ্ছে, সুপার সিমেট্রি যে ম্যাথমেটিক্স সেটা বলছে যে নেচারে খুব হেভিয়ার মাসের যে পার্টিকেলগুলো আছে সেগুলো এক্সিস্ট করে না। তাই লার্জ হ্যাড্রন কোলাইডারে ভবিষ্যতে হয়তো সুপারসিমেট্রিক পার্টিকেল, যেগুলোর ভ্যালু মোটামুটি 200 গিগা ইলেকট্রন ভোল্টের কাছাকাছি, সেগুলোকে পাওয়ার একটা সম্ভাবনা আছে। সেই জন্যই সুপারসিমেট্রিক থিওরিটা এখনো অ্যাবান্ডন করা হয়নি। The second thing is unification. In our last video, we discussed about the hierarchy problem. The solution to the hierarchy problem was given by supersymmetry. Supersymmetry suggests that there are heavier particles, certainly heavier than the top quark, but they are not so heavy that we are not going to find in the laboratory. So there is a hope that we will be able to find out the supersymmetric particles. Now the second thing is supersymmetry also holds the key to a unification problem. If we plot strength of all the fundamental forces, this is strong nuclear force, electromagnetic force, weak nuclear force, and the gravity. Let me just, I would like to request you that please do not scale these as I plotted it here, because the strong nuclear force is 10⁻38 times stronger than the gravity, so not to scale from this graph. So if we think about this strength of all these fundamental particles, then we will be able to see that at the time of the Big Bang, when t is equal to 0, their strength were same. Now the thing is that this scenario changes completely if we plot strength as a function of energy. Hierarchy প্রবলেমের সলিউশন সুপারসিমেট্রি থেকে আমরা দেখলাম আগের ভিডিওতে। সুপারসিমেট্রি সাজেস্ট করছে যে খুব হেভি যে পার্টিকেলগুলো আছে সেগুলোর পাওয়ার কোনো পসিবিলিটি নেই। সুপারসিমেট্রিক পার্টিকেলগুলো হেভিয়ার, অবশ্যই টপ কোয়ার্কের থেকে হেভিয়ার। টপ কোয়ার্কটা এখনো পর্যন্ত পাওয়া গেছে, যেটার ভর সবচেয়ে বেশি। কিন্তু সুপারসিমেট্রি বলছে যে অবভিয়াসলি বেশি মাসের পার্টিকেল আছে, কিন্তু এতটাও বেশি নয় যে তাদের পাওয়া যাবে না। তাই সেখানে একটা আশার আলো রয়েছে যে ল্যাবরেটরিতে আমরা সুপারসিমেট্রিক পার্টিকেলগুলো পেতে পারি। নেক্সট প্রবলেমটা হচ্ছে ইউনিফিকেশন প্রবলেম, একত্রিত করার একটা প্রবলেম আছে। সেই প্রবলেমটাও সুপারসিমেট্রি দিয়ে সলভ করা যায়। মানে সুপারসিমেট্রি তার জন্য একটা প্রেসক্রিপশন দেয়। আমরা যদি যে ফান্ডামেন্টাল ফোর্সেসগুলো আছে
মূল যে বলগুলো আছে নেচারে এই চারটের মধ্যে, তো এই চারটেকে যদি আমি স্ট্রেংথ আর টাইমের একটা গ্রাফে প্লট করি তাহলে দেখা যাবে যে t=0 মানে বিগ ব্যাং এর সময় এদের প্রত্যেকের স্ট্রেংথ কিন্তু সমান ছিল, তারপরে আস্তে আস্তে আলাদা হয়েছে। একটা রিকোয়েস্ট আছে, সেটা হচ্ছে এই গ্রাফ থেকে এই ফোর্সের স্ট্রেংথকে যেন প্লিজ স্কেল না করা হয়। তার কারণ হচ্ছে মানে এখানে স্কেলিংটা ঠিক নেই, স্ট্রেংথ অনুযায়ী এখানে স্কেলিংটা ঠিক নেই। এখান থেকে এখানের যে গ্যাপটা, এখান থেকে এখানের যে গ্যাপটা, এখান থেকে এখানের যে গ্যাপটা, এগুলো আনইভেন গ্যাপ এখানে গ্রাফে প্লট করা হয়েছে, কিন্তু তার মানে এদের ডিফারেন্স এইটুকু নয়। যেমন স্ট্রং নিউক্লিয়ার ফোর্স 10⁻38 টাইমস স্ট্রঙ্গার দ্যান দ্য ফোর্স অফ গ্র্যাভিটি, এগুলো একটু খেয়াল রাখতে হবে। এই প্লটটাই যদি আমি স্ট্রেংথ আর এনার্জির মধ্যে করি তাহলে কিন্তু দেখা যাবে একটা অন্যরকম ফর্ম নিচ্ছে। স্ট্রেংথ আর এনার্জির এই গ্রাফটা যদি নিই, বিগ ব্যাং এর সময় এনার্জিটা ছিল মোটামুটি 10⁻15 10⁻17 এরকম একটা অর্ডারে। এবার টাইমটা এদিকে প্লট হচ্ছে, মানে বিগ ব্যাং থেকে আমরা আস্তে আস্তে বর্তমান কালের দিকে যাচ্ছি, টাইম এদিকে প্লট করা আছে যদি টাইমের কথা ভাবি, আর এদিকে এনার্জি বাড়ছে। এবার আমি যদি এখনকার যে এনার্জিগুলো, তিনটে ফান্ডামেন্টাল ফোর্স যেহেতু এখনো পর্যন্ত ইউনিফাই করা গেছে, তাই এই তিনটেকে যদি তাদের স্ট্রেংথ হিসাবে প্লট করি এনার্জির রেসপেক্ট, তাহলে দেখা যাবে যে এখন তাদের এনার্জিগুলো আলাদা, কিন্তু আমি যদি ব্যাকওয়ার্ড ড্র করি মানে বিগ ব্যাং এর দিকে ড্র করি তাহলে দেখা যাবে সেই সময়ও কিন্তু তাদের এনার্জিগুলো ওভারল্যাপ করেনি। এবার এটা তো হতে পারে না, কারণ একটা জিনিস থেকেই সবকিছু তৈরি হয়েছে। তো এই ইউনিফিকেশন প্রবলেমটা সলভ করা গেছে সুপার সিমেট্রি ম্যাথমেটিক্স দিয়ে। এটা দেখা গেছে যদি আমি সুপার সিমেট্রি ইউজ করি তাহলে কিন্তু এই তিনটে ফান্ডামেন্টাল ফোর্সকে অ্যাটলিস্ট, গ্র্যাভিটিকে বাদ দিয়ে বলছি, স্ট্রং নিউক্লিয়ার ফোর্স, উইক ফোর্স আর ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফোর্স, স্ট্রং ইলেকট্রোম্যাগনেটিক, উইক, এই এদের স্ট্রেংথটাকে বিগ ব্যাং এর টাইমে ইউনিফাই করা গেছে যদি সুপার সিমেট্রির প্রেসক্রিপশনটা নিই। Now when you plot strength with respect to energy, then at the time of the Big Bang the energy was of the order of 10⁻17. Here I have just plotted 10⁻15 just for certain value, just to show you the thing. This is the present time, so the time is going leftwards, energy is increasing rightwards, and at the time of the Big Bang all the strengths should be same. They should merge from a same point, a unified point, a single point, a unique point, energy point in terms of energy. But here we can see that this is not happening. They are not overlapping with each other. Here supersymmetry tells us the prescription. If we consider the mathematics of supersymmetry, then it clearly shows that at the time of the Big Bang the three fundamental forces, weak nuclear force, electromagnetic force and strong nuclear force, strong, electromagnetic and weak, all forces are unified at the time of the Big Bang. I have not plotted here gravity because gravity could not be still unified with all the other three forces, so I'm just considering three forces here.